Sir, let me introduce my team, sir. Right. So this is we are sitting in a conference hall, and these are my teachers, teaching staff, doctors, and internees. And Good morning to everyone. And to introduce him for the gathering, he is Mr. Shukla. Basically, he is an MBA guy, marketing person. But because of his grandfather's continuity of his duties and responsibilities, whatever his grandfather was doing, he continued it, and he did a lot of research on the thing. And he concluded with his own conclusion. He is being supported with his wife. He is a psychotherapist, if I'm not wrong, sir. So both of them are giving a lot of healing to mankind. And today we are with the people, Shukla and his wife Aarti. So with this small introduction, just I would like to hand over mic to Dr. Madhuranjan to just introduce the patient and start the healing process. Right. So now I hand over the class to Dr. Aarti. Thank you, sir. Thank you. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. Can we remove all other numbers because वो उसकी वजह से echo आ रहा है, sound echo हो रहा है. Sir, if you don't mind, just I would like to switch off the laptop, which is connected to projector. Just will continue with the mobile, sir. Right, ठीक है. Okay, fine. Hello. जी sir. Just we are switching off the laptop. Okay, okay, no issues. But whether the voice is audible? Yes, yes. Yeah, just 1 minute, ma'am. Namaste, ma'am. Am I audible to you? Yes, yes, very much audible. Yes, ma'am. So now we will be taking up our first patient. Okay. पेशेंट का नाम चंद्रशेखर है। ये हमारे पेशेंट है और पिछले 15 1 महीने पहले इनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद ब्रेकियल प्लेक्सस का इंजरी हुआ है। तो एज ऑफ नाउ पेशेंट का मेन कंप्लेन है कि पेशेंट को लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द है जो हाथ तक भी आ रहा है और इसके अलावा पेशेंट को पेन एज वेल एज स्वेलिंग है फिंगर्स में। ओके, तो डॉक्टर साहब आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जिन भी पेशेंट के पास में लेके जाएं और जिनको भी ट्रीट करना है अभी, उनके लिए एक चीज कॉमन है। देयर इज वन थिंग व्हिच दे नीड टू टेल मी, देयर नेम, देयर सफरिंग right now, whatever is their suffering, and a healing request. Suppose my name is so and so, मुझे आप प्लीज इस पेन के लिए जहाँ पे भी पेन है उसका लोकेशन बताते हुए आप मेरे को उसके लिए हील कर दें, या जो भी एलिमेंट है उनका उस चीज के लिए स्पेसिफिक हीलिंग के लिए वो रिक्वेस्ट करें। दैट इज अ स्टेटमेंट। एंड उसके बाद में
प्लीज थोड़ा सा इस चीज को हेल्प करें कि पेशेंट नोज से नेवल तक ब्रीद इन ब्रीद आउट करे. Okay, ma'am. Ma'am, if the language is in the local language, that is Kannada. No, whatever they are speaking, it's okay. Yeah. Maybe I may not be able to understand, but you can translate it for me. Okay, sure. Okay. First, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? Yes. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಮೂಗಿಂದ ನೇವಲ್ ತನಕ, ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಹಂಗ್ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Doctor Sahab, I would request you to please translate it for me. Though I could make out whatever he said, but you need to, for being more specific, I just need translation. Yeah, ma'am. Ma'am, the patient just now told his name is Chandrasekhar. He is 40 years old, and 1 month back he had the road traffic accident, because of which the patient is having pain in the left shoulder, which is related to the fingers, as well as swelling is there. Okay. Now ask him, tell him rather, कि आपको जो है ना, you just need to be observant that whatever you are feeling inside your body or maybe on your shoulder point, right? And he has to report this thing, how much percentage of relief he has observed within a span of 2 minutes. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು % ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು % ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ओके मैम. और इनका नाम चंद्रशेखर है ना? यस मैम, चंद्रशेखर. इनका मैम ये सपोर्ट थोड़ा सा हटाना पड़ेगा. ओके मैम, जस्ट वन. ಅದು ಬಿಚ್ಬಿಡಿ. He can hold his hand and अभी इनको ये बताएं कि इनको कितना पेन है इस टाइम. पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है. ठीक है 100% चाहिए तो 100% पेन है. 100% है पेन अभी, राइट? कोई बात नहीं, you just leave him, मैम, don't touch. और इनका थोड़ा सा ना फेस मेरे को दिखना चाहिए, फेस क्लियर. नो अदर पर्सन शुड टच हिम. थोड़ा साइड पे हो जाएं, जो whosoever is sitting there, थोड़ा डिस्टेंस कर. Deep breathing, feel the from nose till navel breathing.
इसको हिलाओ मत, हाथ को हिलाइए मत, हिलाइए मत, इसको सीधा, इतना बेंड मत करिए, इतना बेंड मत करिए, इसको नीचे लाइए। मैम प्लीज फैसिलिटेट, ही इज बेंडिंग इट, ही डजंट नीड टू बेंड इट। Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, थोड़ा facilitate ma'am. करें. Please help me a little bit Yes, in ma'am. making his posture of elbow at 90-degree angle. Okay. He doesn't need to hold it too. बिल्कुल आहिस्ता, support दे दीजिए उसको नीचे। Is it fine now? उनको जो चेयर का एल्बो है उसके ऊपर रेस्ट करवाएं इनकी, उसको चेयर का एल्बो। Ma'am, is the position okay? नहीं मैम, उनको जिसमें कंफर्टेबल हो उस पोजीशन पे उनको रखें, so that he can absorb the energy. He is concentrating more on the posture Okay. and आराम से energy का absorption होना चाहिए। And breathing पे फोकस करें। ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋವು ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಹೊಸ್ತಾಡಿ. हाँ जी सर, क्या ऑब्जर्व कर Yes, पाया? ma'am. ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಮ್ the pain is there ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It's like a pulling kind of pain that he is feeling. Okay. Okay. And what else he could feel? ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? अभी शोल्डर पे वैसा ही पेन है? आस्क हिम, अभी शोल्डर पे वैसा ही पेन है? पेन तो नीचे आया है इनका। ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಕೈದು? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, he is telling the shoulder pain is reduced relatively, but in the hands the pain is still there. कोई बात नहीं, वो भी अभी रिड्यूस हो रहा है। इट जस्ट उसको थोड़ा सा फोकस करें। एक्चुअली इन्होंने हाथ को ज्यादा बेंड किया हुआ था उस टाइम पे। Okay, सो ma'am. अभी जस्ट उसको फील करें कि क्या चेंज इनको महसूस हो रहा है। ಓಕೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಉಸಿರಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರಿ.
हाँ जी, ask him, ma'am. Yeah. ಅವಿ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. उसको छेड़े नहीं, बस उसको हिलाएं भी नहीं. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. नीचे मत रखिए. पोस्चर ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೂ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. अभी मुझे और नीचे आ गया इनका पेन. Ask him, ma'am. Yes, अभी क्या बोल रहा है? he is telling that the shoulder pain is feeling better, but in the fingers the pulling kind of pain is still there. Okay. As well as he's feeling like that shock kind of thing in the fingers. हाँ, shock kind of a thing in the finger, right? Yeah. वो भी जा रहा है इनका. Now, how much is the relief? Ask him. Yes, percent ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1%, 2%, 5%. Ma'am, he is telling when he is keeping the position of the hand still in that thing, he is feeling around 5% relief. But whenever he is trying to move the fingers, again the pain remains the same. No. He doesn't need to move his finger right now. But yes, in the same situation in which he was earlier, if there is a relaxation in the pain, that is what needs to be reported. Yes, Number ma'am. So one. in that, And how much of relief in the pain of shoulder is there? Ask him in terms of percentage, and the relief in the lower side of the hand till the hand side, from shoulder till hand. How much is the relief in that area? He's reporting 5%. And what about in the shoulder? shoulder ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಗಾಯಬ ಆಗಲ್ಲ. ಶೋಲ್ಡರ್ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮೊನ್ನೆಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್? 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಿದೆ? 30% ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 30% ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Ma'am, he is telling within 2 minutes since the time the session has started, 30% of the pain has reduced, he is telling. Thank you, ma'am. Thank you so very much. Thank you. Yes. But tell him to be in this posture only for few more minutes, and then ask him how much of percentage of relief is there, because energy which is directed towards him is having the potential of heal him up till 100%. Right. Okay. But the only thing is, because of maybe our barriers or maybe our thought levels or maybe our prior experiences, our brain couldn't receive that much of energy by creating a barrier that it may not be possible. Or is it a possibility that a person sitting somewhere else can heal us within a span of 1 or 2 minutes up till 100%? These are just the barrier of brain only, right?
So just tell him, share this thing with him, that the energy being sent to you is capable of healing you up till 100% and 100% relaxation in the pain itself. So it is up to you how much you can absorb the energy. Okay. Right? I'll tell him. Yes. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೋವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ತಿನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ, ಅದೇ ತರ ಮೂಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಹೊಸರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಗೂ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ. Ask him if he could feel any sensation. Ask him if he could feel any sensation. ಮೇಡಮ್ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರ ಇದು ಮೂಗಿಂದ ಹೊಸರಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? Now he is smiling. I can see his face smiling. Earlier it was all full of pain. Now there is a relaxation which I can see on his face. Yes, maybe whatever he can report. And now ask him how much of relief is there in terms of percentage. Okay. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್? So that 30% that he was telling, that 30% is still remaining. Okay. And ma'am, please share this thing with him that a person who is healing him is sitting 2000 kilometers away from this person. Madam, 2000 kilometers ಇಲ್ಲಿಂದ 2000 ಅಲ್ವಾ, 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Thank you, Chandrasekhar ji. Thank you so much. आप absorb करें एनर्जी को and then और इसमें benefited रहे. Thank you. Next patient, please. कार्ड ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಈಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್, his name is ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. Pardon? Ma'am, am I Yes. audible to you? Yes. Yes, ma'am. His name is ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. Now I'll be telling him to repeat the same thing. What was his issues and to get relief from that. Namaskar. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Namaste. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ನನಗೆ ಬೀಪಿ ಶುಗರ್ ವಿಪರೀತ ಹಂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಸ್ತು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಫುಲ್ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ठीक है. तो ठीक है. He is having low backache, which is relating to both the lower limbs of his, as well as the patient is also having the diabetes as well as hypertension is there for your patient. Okay. So initially we'll be healing his pain, right? Right now he is feeling pain. ಈಗ ನೋವು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋಣ. अच्छा, I would request कि ये थोड़ा सा इनका जो बैग्स है ना साइड पे रखे हुए छोटे छोटे, वो इनको साइड पे रख दें थोड़ा डिस्टेंटली. हाँ, थोड़ा पीछे करके रख दें. इनके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए. थोड़ा अलग करके रखें. आप नेक्स्ट चेयर पे शिफ्ट हो जाएं. नेक्स्ट चेयर पे शिफ्ट हो जाएं. नेक्स्ट चेयर पे शिफ्ट हो जाएं. ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. Now ma'am, please translate whatever he has said. Ma'am, the same thing, that he is having the low backache, which is relating to both the lower limbs,
I told him to take the deep breath from the nose. We should come till the umbilical. Okay. So now I started with that. He has lower back pain. Yes, it is ma'am. started from the lower side of the hip socket or the spine. ಇದು ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೈಡ್ ಇಂದನೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ Hip joint. Both the hip joints? Yes, ma'am, both the hip joint. And going from the back, just a minute, going from the back till knee level from the back and going till ankle from the back. Ask him. ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆ ತನಕ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫುಲ್ ಕೌಂಟ್ ತೊಡೆ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್ till the thigh. Till the thigh from the back side, or it's coming the front also? From the hip joint, he is having the pain which is relating to both the thighs. Both the thighs, but back side of the thigh or the front or the sides of the thigh? Side nalli aagta idea, back side aagta idea. Front illa, ಹಿಂಭಾಗನೇ. Side nalli? Yes. Ma'am, not in the front, but on the both the sides of his thighs as well as on the back of his thighs. Okay. Acha, ask him, is there any financial problem he's thinking about? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ no ma'am, nothing as such. Any futuristic tension pertaining to financials? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ವಿಷಯದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ कभी पास्ट में अभी पीछे कुछ टाइम से रहा हो और अभी ठीक हो गया हो? ಹಳೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಾ ದುಡ್ಡು ವಿಷಯದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆತರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ no ma'am, since very initial only he is not having any financial disturbance in the family. It's not the disturbance. Maybe a person who is rolling in money may have some sort of attention pertaining to financials. It's not ever like a person who is having scarcity of money. No. It's not that. You try to understand what I am saying, right? Okay. So it is pertaining to financials. He is not having any attention when it comes to the finance. Yes, ma'am. Ma'am? Ma'am, the person is not having any kind of... Yes, ma'am. He is not okay, anyhow, we are healing him and ask him, feel his pain right now. And after 2 minutes, he has to report me how much percentage of relief in the pain he has observed. Right? Yes, ma'am. Ma'am, please name him. Name him, please. Revand Siddappa, ma'am. Revand Siddappa. Yes, ma'am. Okay. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ್ಲಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ 2 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Yes, ma'am. Start breathing. Yes, ma'am. To navel. Ma'am, name him, please. Ma'am, Revand Siddappa. Okay.
Ji. Yes, ma'am. Ask him. Pain ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು changes ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? Ma'am, he is feeling 10% of relief in his pain. ಸೊಂಟ ಅದರಿಂದ ಈಗ ತೊಡೆ ನೋವು ಹೆಂಗಿದೆ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ತೊಡೆ ನೋವು ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ, ಸೊಂಟ ಹತ್ರ ನೋವು 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. The thigh pain remains the same, but the hip joint pain that he was having, it has reduced by 10%. Asking to continue the process and feel the reduction with any other sensation, whatever he could feel. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಹೊಸಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಂಗಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Ji sir. Yes, ma'am. Yes. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಕುಲ್ಕಂಡಾಗಿದ್ದಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ತೊಡೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ಅದೊಂದು 10% ತೊಡೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊಂಟ ನೋವು 10% ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ma'am, now the pain he is telling that everything has reduced by 10%. The hip pain also as well as thigh pain also. Okay, he may not be okay, right. कोई बात नहीं, अभी इनको बोलो थोड़ा deep breathing करते रहे and ask him after some time how much of reduction in the pain is there, and tell him that whatever energy is being sent to him is capable of healing him up till 100%, but थोड़ा सा उसको understand करें, ये और आपको relief देगा. ठीक है? Ask him after some time. Okay ma'am. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಹುಸಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಹುಸಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪೇನ್ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. और इनसे पूछिए इनका ये दर्द कितने साल पुराना है? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನಾವು? 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ. I'm since 1 year. Okay. Yes ma'am. ठीक है, अभी थोड़ी देर में इनसे पूछते हैं कि कितना फर्क और इनको पड़ा. ठीक है? Yes. थोड़ा अभी डीप ब्रीदिंग करें, नेक्स्ट पेशेंट के बाद में इनको एक बार फिर से पूछ लेंगे. ठीक है? नेक्स्ट ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ. Ma'am, the patient name is Hanumantrayappa. He is actually an hemiparesis patient. So now he will be speaking to you.
ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಭಯ. Ma'am, the patient name is Hanumant Rayappa. He had one accident. Afterwards, the nerve has all weakened up and the patient is not able to walk properly. That's his complaint. Okay. So he is feeling pain. ನೋವೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಪೂರ್ತಿ ತೊಡೆಯಿಂದನೇ ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತಾ? ಮಂಡಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಪಾದ ತನಕ ನೋವು ಬರುತ್ತಾ? Ma'am, the patient is having pain in bilateral wrist joint till the fingers, as well as from his hip joint to the bilateral lower limbs, till the toes also. Okay. Abhi ho raha pain? ಈಗ ನೋವಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 10% ನೋವಿದ್ಯಾ? Yes, ma'am, the patient is having the pain. Abhi tell him to realize his feel the pain exactly. After 2 minutes, how much of the reduction in the pain he has to report that in terms of percentage. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಬೇಡ, ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇಡ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ. Ask him जो भी जितना भी percent हो, 60%, 60%, 70%, 80%, up till 100% this pain can be vanished. But the only thing he has to believe in this, that there is an energy which is coming to him and is going to heal him. Right? ಓಕೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅದೂನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. आपने नाम प्लीज एक बार फिर से बोले. ಹನುಮಂತ್ ರಾಯಪ್ಪ. ठीक है. Deep breathing. Tell him please. ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು, ಮೂಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು.
जी सर, बताएं. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು 15% ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ತೊಡೆ ನೋವು ಕೈಗಳು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತೊಡೆ ನೋವು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಕಾಲು ನೋವು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು 15% ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು Ma'am, he is telling the hip pain has reduced by 15%. The hand pain and the leg pain remains the same. Okay. Hand pain is same. Yes, ma'am. Hand as well as leg pain remains the same. The hip pain has reduced by 15%. Okay. Tell him to absorb it. With closed eyes. Kan mujhkoli. Mind start there. Muginda jorai start there. Ask him, ma'am. Yes, ma'am. Ega? Yes, percent kadme aagta hai. 10% ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾಲ್ಗೆ ಕಾಲು 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ he is feeling 10% in the hand pain relief has reduced but ऐसा है ये relief is more. Yes, ma'am. Do they understand what is 10%? वो दूसरे से सुन के तो 10% नहीं बोलना शुरू करा
No, sir. Actually, Does these in people 100%, understand a percentage term? yeah, percentage ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. Ask him in 1 rupee how much difference is there? Ma'am, 10 paise he is telling. 10 paisa. Yes, ma'am. बट अभी तो यहाँ पे जो आ रहा है वो ज्यादा फर्क है, कोई बात नहीं, आप उसको रियलाइज करें, ठीक है? टेल हिम ಅದರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ. थोड़ी देर में और फर्क पड़ता है, उसको आप बताएं। मैम अभी जो पहले जिनका हील किया था ना उनको पूछो अभी उनको कितना फर्क है, उनका फर्क ज्यादा होएगा, अभी पूछिए उनको। ನಿಮ್ ನೋವು ಹೆಂಗಿದೆ ಈಗ? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? 20% ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಮುಟ್ಬೋದಾ? ಕಾಲು ತೊಡೆನೋ ಅಷ್ಟೇನಾ? 20% relief he is finding now. Okay, initially he told me 10%, now he is feeling 20%. Good. थोड़ा और इसको absorb करें, टाइम लगता है, काफी देर पुरानी प्रॉब्लम है, और absorb करें और अच्छी तरह से आप फील कर पाएंगे पेन में रिलीफ, राइट? कोई बात नहीं, ठीक है। होगी आदमेಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾವು करते हैं। अभी बात नहीं करनी है किसी से, आप टेल हिम अभी सिर्फ इसको absorb करना है। ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. राइट, नेक्स्ट मैम। ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ? ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಹೆಸರು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ. The patient name is Manjunath. He is not able to lift his hand as well as leg because after the stroke. That is his main complaint. And stroke को कितना टाइम है मैम? मैम कितना टाइम पहले स्ट्रोक ही? स्ट्रोक आगे ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು मैम? since 3 months. 3 months हुए। और इनको बोलिए कि मेरे को एक बारी दिखाएं कितना लिफ्ट कर सकते हैं अपने हैंड को विदाउट सपोर्ट। ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಆಗತ್ತಾ? गुड गुड गुड, ठीक है। एंड लेग को, लेग ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಾಲ್ ठीक है, ओके 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 ठीक है, ओके। नाम बताया आपने? नाम बताया? मंजूनाथ। यस मैम। ओके यस मैम। मंजूनाथ जी, तो अपना स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेट रखते हुए डीप ब्रीदिंग करिए। सीधा कुत्कोಬೇಕು, ಮೂಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ठीक है? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಕೊಳ್ಳಿ. यस मैम। और कोई परेशानी तो नहीं है ना?
ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇನಾ मैम only this much it seems ओके तो अभी इनको बोलो ये मेरे को फील करके बताएं इनको कितना % रिलीफ है राइट ओके मैम ಈಗ टेल हिम आपकी मूवमेंट्स में कितना % रिलीफ है ये आपको रिपोर्ट करना है ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಆ ಟೈಮ್ ತನಕ ಮೂಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಕೊಸಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ right deep breathing ಮೂಗಿಂದ close your eyes and start deep breathing ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಗಿಂದ ಮುಚ್ಚಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಮುಚ್ಚಾಡಿ हाथों को खोल दो बांधो मत डोंट होल्ड योर हैंड ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ हाथ खोलो ओपन योर हैंड्स आई मीन डोंट ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ don't hold it ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ जी मंजू जी ಈಗ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ
ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ Ma'am, the movement that he is telling is has become little free. Free, okay. Up till which percentage of relaxation in the movements he has observed? If he has to rate it. From 10% it seems. G? I mean 10% No. the movement he is feeling. The freeness in the movement. I think the patient should be kept separately because if one said 10, everybody is saying the same thing. But I know that there is much more relaxation. Anyhow, koi baat nahi. Theek hai. Okay. Maybe one is responding 10 and another has said 10. 10 is not the fixed thing. And tell him to observe it more and how much relaxation he is feeling, he has to report it. Because energy requires 3 things for the acceptance. Right? The more you want to absorb the energy, you need to be you have to acknowledge it. You have to have submission for it and gratitude for the things. Whatever you have observed, you have to report that thing. If it is 10, it's okay. If it is 20, if it is 70, even then you have to report. If it is 100, you have to report. Because I'm saying we, it doesn't mean me. It's the energy. Yes, ma'am. Whatever is being generated by the Bij mantras, I'm lifting that energy and directing it towards him. That energy is working for the benefit, his benefit. So whatever work the energy is doing, he has to tell me that thing in order to absorb it much more. Yes, ma'am. Right? He needs to be observant and he has to acknowledge the energy. Yes, this much of the thing I've got benefit. And this much percentage of the benefit I have received from the energy till now. So ask him once more how much percentage of relief he has observed. It is more than 10%. Feel it. Feel it. Feel it. ಈಗ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾರ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನ ಎಷ್ಟು 20%. Ma'am, voice is not audible. I'm unable to hear. Ma'am, 20% it is. Ask him, this energy is having the potential to heal him up till 100% in one. Believe in it and just absorb it. By keeping his spine straight and feeling the breath till navel. He needs to absorb it. And report it after some time, how much relaxation in the discomfort or maybe the relaxation in the freedom of movement he has observed. Right? Just please convey this thing. Yes, yes, ma'am. ಇದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೀಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. Yes, ma'am. And also one thing more I want to convey, that these types of patients require some sessions by which they can become perfectly all right in less time. Okay. Ma'am, how many sessions actually?
Actually, it depends upon the patient only, how much receptive he is. Energy is omnipotent and it has potential to heal But a person. approximately, like, It only depends upon the person, how much energy he is going to absorb, how much flexible he is to let the energy penetrate his layers. This all depends upon the person himself only. Right? okay. Right. Okay. That's why I keep on asking how much percentage of relief, so that we can calculate how much sessions are going to require for a person to be healed properly. So they need to be receptive to the energy. Okay. By showing their gratitude, acknowledgement, and submission for the energy. Right? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು changes? ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. Can we ask him after 5 minutes? No issues, no issues. You can, no issues. Next. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, ma'am. Am I audible? Am I audible, ma'am? Ji, ma'am. Yes, ma'am. Are you able to look at the patient? Is the patient visible to you? Ma'am, Is the patient try to locate patient in such place where there is a audio and video connectivity. I think this side of the room doesn't have a connectivity, proper connectivity. Ji. Yes, ma'am. Yes, it's okay. Madam, ಮಾತಾಡಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಗತಿ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Ji, ma'am, please translate. No, the patient name is Camilla. She is having congenital heart disease, and 2 years back, the patient was also having the blood vomiting. Ma'am, your voice is coming to me, but it's not very much. I cannot make anything out of it. So please be a bit close to the instrument, gadget. Am I audible now?
Yes. Yeah. So patient name is Pramila. She is Okay. having congenital heart disease. And 2 years back, the patient also had the blood vomiting. Now the patient is having slight difficulty in breathing. And because of that heart issue only, the patient is in excessive tension. Heart disease only, she is having an excessive tension. Now the patient is having excessive tension because of the heart issue. Tension. Okay. So Abhi, what we can measure right now, her pain. पैरामीटर्स क्या है इनको स्टडी करने के कि वो पता चलेगा? The patient has undergone stroke. Not that clear. is fine. वो स्ट्रोक इज ठीक है. इस समय हम किस पैरामीटर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो तो पता चले पहले. सर एज ऑफ नाउ वो सिर्फ हार्ट इश्यू है तो उसके लिए है वो पेशेंट. उनको फिलहाल क्योंकि लास्ट वीक हम लोगों ने भी ट्रीटमेंट किया था तो उस वक्त उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत था. अभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी पेशेंट को नहीं है. जस्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो पेशेंट का पहले से डिटेक्ट हुआ है उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है. तो आप चेक करो ना पहले इनका या तो ऑक्सीमीटर रीडिंग लो, पल्स लो, ब्लड प्रेशर चेक करो. पहले ये तो चेक करो इनका पेशेंट का, ताकि जब हम हीलिंग करें तो हमें ये तो पता चले विच पैरामीटर वी हैव चेंज्ड इन 2 minutes टाइम. ओके सर 5 minutes तब स्टार्ट करो. मैम इनको पेन भी तो है ना अभी उस एरिया में? नहीं, पेन की भी नहीं है. पेन के काफी हो गए. पहले ये पता चले कि व्हाट पैरामीटर्स वी आर मेजरिंग. No ma'am, there is no pain for the patient. There is no symptomatic, symptomatically the patient is all fine, but the patient is having congenital heart disease. So for that the patient is here. Okay. So just measure their blood pressure, their pulse oximeter reading, so that we have an idea ki what is the disturbed parameter at the moment. If there is any disturbance in terms of parameters, we can change that parameter sitting from 2,500 kilometers. Okay, fine. By the time you are checking, we can take any other patient. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Is it audible? Yes. Ma'am, is it audible? Yes. Okay, ma'am. I am Dr. Meghna. Yeah, since past 3 to 4 weeks, I'm having lower backache, which is radiating to my left lower limb, and I have numbness in the left toe. You are having lower backache, which is shifting or which is moving towards your lower hip joint, left hip joint, and there is a numbness in your left toe. Oh, yes, yes. Okay. So you have to make a healing request. My name is so and so. Please heal me for this problem. And after that, after stating this, start breathing from nose to navel. Make sure your legs are not crossed, your hands are not folded or crossed. You need not to hold your hands. Okay? Yes. Meghna, please. I am Meghna.
having pain in lower back. मैं सुन नहीं पा रही. I'm unable to hear you. Please be a bit close to the gadget. I am Meghna. I am having lower backache radiating to my left lower limb, and I have numbness in my left toe. So I just want to get relief from this toe. Please do it, ma'am. Okay. You are saying left limb, Left, lower limb. lower left limb. Yes, sir. Start deep breathing and feel the breath till navel. Right? Meghna, your, the pain which is radiating from your lower back to the limb, it is from the side or from the back side? From the back side, but I don't have pain right now. I just have numbness in the lower, in the toe. If there is numbness, just be attentive to that very area and feel the energy which I'm going to send you and absorb that energy also and feel that energy, how you can feel it in terms of, is there any sensation of maybe a tingling sensation or maybe a sensation of something flowing, or you need to be observant to the sensation, right? Okay. Feel it. जी मैम. You could feel anything? I'm somewhat, I don't have numbness, but You don't have numbness right now? yeah, but I'm Good. This is the only thing which you can feel. Actually, this was the requisite only of your healing. You want healed. But numbness, there was a situation when there was a numbness. After 2 minutes, there is no numbness. But any other feeling you could observe? No. Any tingling sensation? I'm somewhat relaxed. Relaxed. Right. That's a good answer. Now it's numbness is 100% gone. Not 100%. I think probably 90%. 30 to 40%. Okay. Pay more concentration to it. Yes. Now. Yes, Dr. Meghna. Yeah. The same, yeah. Same. Yeah. Feel it more. Absorb it more. Video is paused.
But I'm feeling that it has been reduced. Now, what is the percentage? Reduced percentage, further reduced percentage. Though I'm not able to hear you properly. Ji ma'am. Now how much is the reduction? Unmute, please. Unmute, please. Yes, ma'am. How much is it? Around 30%, I think it is reduced. I am not feeling numbness right now. You're not feeling the strain now? Yeah, I'm a little bit relaxed. A little bit relaxed. And how much is the percentage, total percentage of the reduction in the numbness? Around, it is around 30-40%. I think it is reduced. Okay. Absorbed. Thank you. Yeah, thank you. Ma'am, first of all, sorry to interrupt. Sit in a position where there is a light on your face, not the light from the back of your head. Yes, now it's okay. Ma'am, myself Dr. Vidya. Actually, I'm having the lower back pain since around 6 years, so which is radiating to both limbs, and I'll feel numbness in both the limbs during the winter season. So this is the main complaint of mine. 6 years se hai. It is there from the 6 years. Yeah, 5 to 6 years. 5 to 6 years. Okay. And being a doctor, you're observing this much. Your mic is muted, please. 6 years. Okay. So why don't you treat it? Hello. Unmute. Yes, Dr. Vidya. Yes, Dr. Vidya. So these are my two main complaints. First complaint is that there is a pain in your lower back. The second complaint is? My lower back pain, it will radiate to both the limbs. When the pain is radiating, it is going to the lower limbs from the side of the legs or from the back of the legs? Back of the legs. Back of the legs. From the back of the knees also? Yeah. And back of the calf muscles also? Radiating till your ankle, or it's moving down also? Moving down. Like till my toes, I can feel that pain and also the numbness. From the lower side of the foot? Yes. From the lower side of the foot. Okay. So Dr. Vidya, what you need to do is you need to be observant to the pain which you are feeling right now. Be honest right now, whatever pain you are feeling. And after 2 minutes, I'm going to ask you how much relaxation in terms of the percentage. Okay. Right? Should I concentrate now? You need to now, first of all, make a healing request. My name is so-and-so. Please heal me for the pain which I am feeling at my lower back and which is radiating towards my toe from the back side of the leg. Right? So make a healing request. Yes, this is Dr. Vidya. So I'm having the lower back pain, which is radiating to both limbs and associated with numbness. So please heal me for this, for my complaint. When the pain is radiating, is it impacting your the hip sockets also from the backside? Sorry? Hip sockets. Yes. Okay. Take it. Now start breathing.
Close your eyes. You need to be observant with the reduction of pain, what exactly any other thing which you may feel, maybe something like flowing of something flowing, maybe some energy or whatever. You need to be observant. Yes, Dr. Vidya. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Rather audible only. Hello. There was a problem with that phone, ma'am. कोई बात We are नहीं. switching to some other phone. कोई बात नहीं. Yes, ma'am. How much of the reduction of pain? The pain was not that reduced, ma'am. Like maybe a 5% or something. Okay. And the numbness is same. As I was feeling the numbness since from my so long period, so the numbness remained the same. Okay. Pain is 5%. Yeah. The pain Okay. will not be so severe, like I'll be having pain along with that numbness. So I feel difficulty to do my regular works. So that is the main, like pain along with the numbness is main. No, there is pain or there is numbness. These two can never be simultaneously at one point of time at one particular area. Right. So Ma'am, I'll be having both. like you may Like be whenever having, I feel. you may be having both, but not at the same point of time, at the same point of the part of the body. Because pain, when there is numbness, you hardly feel any pain. And when there is pain, you cannot feel numbness at that area because that is pain.
My pain, yeah, my pain will be there in my lower back and numbness will be in both the legs. Yes, yes, yes. That's true. That's true. But you are feeling relaxation of pain by 5% in your back, lower back, and you Yeah. reported no relaxation in the numbness. Maybe if there is, you are not able to Yeah. understand how much of relaxation is there, right? So whatever energy I've sent you, just by means of deep breathing, try to absorb it, right? And feel that energy flow towards your lower limbs and back. And after some time, I'm going to ask you how much relaxation is there, right? Am I audible, ma'am? Am I audible? Yeah. Ma'am, you are audible. But I hardly hear anything from your end. Madam, whether we are audible? Now you are. Yeah. We had a technical issue. Just now we connected. Just one. Ma'am, are we audible to you? Very much audible, ma'am. Yes, ma'am. So now that first patient that we took for the congenital heart disease that we were speaking about that patient, the parameters that we checked, her saturation level was 98%. The BP also was 120/100. ठीक है. हाँ, ma'am. How much is the pulse? 72, sir. ठीक है. So everything is normal. Yes, sir. That is what, sir. Symptomatically, the patient is not having any issue as of now, but the patient is having the congenital heart disease. So because of that, the patient is taking a lot of tension. But how it is, how you are confirming that patient is under tension? Because if the patient is under tension, the pulse has to go up or go down. It is absolutely normal. So that doesn't mean that the patient is not in a normal stage or in a normal stage. So how you are interpreting that the patient is in stress? The patient, because the patient herself is telling the same thing. That she is on stress because of since the childhood only the patient is having the issue. वो anxiety issue भी हो सकते हैं. Sir, recently anxiety issue जो है वो sizable जब तक pulse नहीं increase होता,
तब तक एंजाइटी इश्यू साइजेबल नहीं है। सर रिसेंटली उन्होंने 2D को टेस्ट कराया था और वहां पे उनका पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अराउंड 235 mm Hg. So can we feel the difference after one month by healing now? Because she is going to repeat it सर after 1 उसका month. तरीका ये है कि जो भी हमने हार्ट का टेस्ट करा है, हम वो हार्ट का टेस्ट जो है साइमल्टेनियसली करें। मतलब जैसे लास्ट रिपोर्ट आपके पास में है, आप इस समय दोबारा इनका जो है हार्ट का वो करिए और हम इनकी हीलिंग करते हैं। सो यू कैन हैव द मेजरमेंट देयर एंड देन। ओके सो मतलब मैं तो लाइव ईईजी टेस्ट भी चेंज कर सकता हूं। तो मतलब मेरा कहने का अब मतलब ये होता है कि क्या मेरे पास ऑब्जर्वेबल डोमेन के अंदर which is do I have something which is into observable domain? मैंने कुछ चेंज करा तो मेरा प्रोसेस जो है बहुत सिंपल सा है। मैं चेंज कर रहा हूं तो इमीडिएटली सामने फील हो रहा है एंड इट इज नॉट टेकिंग मोर देन 3 to 4 minutes टाइम। ओके ऑन द सेम लाइन जो भी इन्होंने हार्ट का टेस्ट कराया है वो टेस्ट ये दोबारा कराए, जिस समय ये कराए उस समय इनकी हीलिंग कर ली जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट इनके हार्ट पे इंस्टेंटली हो रहा है। राइट। मैं इसी हीलिंग सेशन में किसी भी व्यक्ति की हार्ट की ब्लॉकेज भी खोल सकता हूं। ओके तो ब्लॉकेज खोलना भी वो कोई चैलेंज नहीं है। जो हार्ट की जो स्पीड ऑफ पंपिंग है वो भी ऑल्टर की जा सकती है। ओके तो बीज मंत्र के अंदर ये इंटेलिजेंस होती है कि विच ऑल पैरामीटर्स कैन बी चेंज ऑल्टर्ड, बट दिस ऑल्टरेशन इज ऑलवेज टारगेटेड टुवर्ड्स नॉर्मलसी। ये नहीं होगा कि मैं चाहूं तो किसी की हार्ट बीट बढ़ा दूं, मैं चाहूं तो किसी की हार्ट बीट घटा दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं जो भी कुछ करूंगा उससे वो हार्ट जो है विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मलसी। तो द पर्सन हु इज हैविंग लो ब्लड प्रेशर विल गेट अ इंक्रीमेंट इन ब्लड प्रेशर एंड विल गेट नॉर्मलाइज। द पर्सन हु इज हैविंग हायर ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर लो होगा, फिर वो नॉर्मलसी की तरफ आएगा। ओके That is the fundamental approach this healing modality is taking into. तो इनको हार्ट में कोई भी आपको चीज को मॉनिटर करना है तो वो आप इमीडिएटली मॉनिटर कर सकते हो। Within 3 minutes, I'll change that parameter. This is what we are trying to bring on the desk. सर रिसेंटली हमने अभी भी जस्ट 2 मिनट्स बैक हमने चेक किया उनका SpO2 पल्स रेट और BP हमने चेक किया है, तो वो तो सभी नॉर्मल है। SpO2 भी नॉर्मल है और पल्स भी नॉर्मल है, 72 बता रही है मैडम, और ऑक्सीजन 98 है। 98 से तो ज्यादा बढ़ाई भी नहीं जा सकती। मैं 100% तो नहीं कर उनका पाऊंगा। डायस्टोलिक BP, उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 90. कैन वी रिड्यूस इट? 90? No, it is 100. At her age it is almost normal वो उसके तौर पे। बट पल्स क्योंकि नहीं बढ़ रहा है, अगर पल्स बढ़ता और वो जो बीपी जो है वो 90 और 100 के बीच में होता तो मैं कहता कि इट इज अ मैटर विच कैन जो टुवर्ड्स नॉर्मल है। मतलब ये पेशेंट इस मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी नॉर्मल है। गॉट इट। इसके पास कोई ना कोई एक एबनॉर्मल पैरामीटर होना चाहिए जिसको मैं चेंज करके दिखा सकूं। ओके ये ठीक मेरा है सर, कहने का ऑब्जेक्टिव है। गॉट इट सर। So right now we'll leave this patient and whatever the patients we have healed by all this time, we'll have a feedback from them maybe by evening. Is that fine, sir? Or when should we follow up? Absolutely fine. आप अभी भी पूछ सकते हैं, अभी काफी टाइम हो गया हमारे हिसाब से। जो पहला पेशेंट है सबसे पहले उसी से पूछ लीजिए कि what is the difference he is observing now in terms of pain. सर उनका एक प्रोसीजर था इसलिए वो अभी सारे पेशेंट नीचे चले गए। अच्छा फिर ठीक है, तो अब मैं शाम को फॉलो करके आपको अपडेट देता हूँ। Perfectly fine. Perfectly fine. Sir, I would like to introduce my chairman. He is Professor Dr. A.V. Srinivasan. Just now he has come. Okay. Just 1 second. Hello, sir. 1 second, sir. हेलो सर। नमस्कार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच से आप सबको हीलिंग करवा रहे हैं। जी सर, थैंक यू। इट्स अ वेरी नाइस कंसेप्ट एंड
previously I used to tell everyone mantra iti mantra. So only when the mind will be controlled, then only it can have a good balance of all the humors. So ये अच्छी बात है, आप मंत्रों से आप इतनी अच्छी काम करवा रहे हैं. जरूर हमारा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर बुलाएंगे. आप ऑनलाइन में आके सबको एक डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए ताकि 22 और 23 में जितने भी कंसुलेट से इंटरनेशनल से आते हैं उन सबको एक अच्छा लगे, हमारी संस्कृति आगे बढ़े और कैसे मन को शांत रखना है वो आप जैसे लोगों से अच्छे सीख सकते हैं. वेरी नाइस टू मीट यू सर. थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट and today you have conducted the conference. We are very much happy about that. God bless all. Thank you so very much. Thank you. So to introduce, Swamiji is basically he is from Tamil Nadu, but since many years they are settled in Delhi. अच्छा. And उनके फादर जो थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, बहुत बड़े आदमी थे. और वन फाइन डे हमारे स्वामी जी एक बार पुट्टपर्थी आए थे, तो वहाँ के पुट्टपर्थी साहिब बाबा से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने सारे चीज छोड़ के स्वामी जी की सेवा के लिए वहीं पे रह गए. अच्छा. और पुट्टपर्थी साहिब बाबा के बाद उन्होंने बाहर आके अपना खुद का एक ट्रस्ट खोल के बहुत सारे सेवाएं कर रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने कल आपको बताया, दिस इज अ चैरिटेबल हॉस्पिटल. यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इंक्लूडिंग फूड, अकोमोडेशन, मेडिसिन्स, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और वैसे बहुत से लोगों को स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे पढ़ा रहे हैं और मेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड पेशेंट्स को मतलब सारे खर्चे ये स्वामी जी देख रहे हैं. ओल्ड एज पीपल, सो लाइक दैट. एंड बेसिकली ही इज एक्सपर्ट इन मर्म चिकित्सा. Okay. So he is healing the patients by Maram Chikitsa also. So under his dynamic guidance, we are all doing good. Just within 5 years, we have achieved a lot of things. हाँ, तो जब स्वामी जी दिल्ली में हो तो आप हमें बताइए, हम मिलने आएंगे स्वामी जी को. दिल्ली तो हमारे घर के बहुत पास है. जरूर 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 आएंगे. बता देंगे सर, जब भी स्वामी जी दिल्ली आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे. Just you can have Delhi is hardly 60-70 किलो, मतलब मेरठ दिल्ली डिस्टेंस इज हार्डली 60-70 किलोमीटर्स. जी जी जी. जब भी स्वामी जी दिल्ली आएंगे तो हम आपको बताएंगे सर, आप जाके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं. हाँ, certainly do that. Sir, we had a really wonderful session. Thank you so very much, sir. Thank you so very much for the entire time. So just we will have interaction with patients as well as my staff and also the internee students. And I will call you back in the evening. Perfectly fine. Perfectly fine. Maybe somewhere around 5 o'clock, sir. Will you be free? Yeah, we'll be free. No issues. Sir, in the meantime, just I would like to introduce Dr. Ganeshan. And he's a cardiologist by profession. Okay, namaskar, sir. And he's a heart lung transplant specialist. Sir. Namaste. Namaskar, sir. Namaskar. And he is also serving this institute for the charity purpose. Oh, great. Like that, we have many consultants, sir. Health consultants and social service consultants, many people, they're serving our trust as a service. Excellent. Excellent initiative. Sir, whenever you are nearby Bangalore, we would like to see you, sir, in our campus. Certainly, sir. पर हम लोग कहाँ जाते हैं, मतलब वो तो इतना दूर. Bangalore is 2,500 kilometers from my place. वो तो कोई rare ही occasion होगा. मतलब मैं 10 साल पहले गया था, सो तब भी किसी कॉन्फ्रेंस के तौर पर ही गया था. सो अभी तो हम लोग नहीं, उधर की तरफ हमारा नहीं होता है ना. बिल्कुल. बट सर्टेनली विल सर्टेनली मीट. दिल्ली तो मैं सर्टेनली, स्वामी जी जब भी आएंगे उनको दिल्ली में तो